ndowooza ke kaseera ffe nga bannayuganda tutandika okwogera ku parliament ne ba members of parliament baffe omubakawo ekigenda mu maaso mu ggwanga waliwo ssente eziri mu kutambula era ka vidiyo koolabaawo baakalekolingira ku parliament ng'ababaka bajja mu kiro okukima akasente ku parliament otyo nga kigambibwa nti buli omu yafunye miliyoni 10. Eŋŋamba eziri mu kutambula nti handout yabadde ya 100 million. Imagine naawe andaba n'okera ku machanga akawunti yo eriko obukadde 10 nga tonna ky'obukoleredde. Miliyoni 10 jukira nayo omusaala ogw'omutwalo gumu ogwa dola roughly miliyoni 35. Oyina allowances zitagambika. Then olina akuwa ka boost kankayite ka boost. Ka boost okategeera nga onywa ka Raibina. Nkutegeera. Ka Red Bull n'ofunamu amaanyi. N'akuwa ka boost ka bukadde 10. Ka Rock Boom. N'akakubira ku account. Mama. Kati kigambibwa nti tebakyaziisa ku account. Ojja mu kiro n'otuuka mu kifo kye mukkiriziganyaako. In this case yabadde parliament. Ekiro. N'okimugusa ogwo. Mu cash. N'ogenda ewaka. Kitegeeza ki? Si gwe mulundi ogusoose nga kino ekintu kikolebwa. N'aggambako emabega akawunti ennaku z'omubbi zibaaga 4. Ekitegeeza eno system ebadde egenda mu maaso. Bazikima kiro. Bazikima kiro teziyita ku akawunti teziri taxed. Kwegamba ojja mu nkukutu n'ofunamu k'ofunyemu. Ne bakukwasa ekisawo kya miliyoni 10. Naye ku luno ennaku zaabwe zaaweddeko. Amawulire ne galiikinga. Ne gagenda mu matu amakyamu. Ne baba exposinga. Kati Katemba yabadde mu parliament nga basirisa acting lope Muwanga Kivumbi. Yamugamba toyogera. Kana kato toyogera. Okitegeera? Are you serious? Ekyabadde mu parliament. Nga bagamba kana kato sirika. Kwegamba kati bakyafuna na nsonyi. Batuse ku point nti byonna babikoze. Newonkwata nga nziba nja kujja ngezeko defending obubbi bwange. Mama. Eno handout eri unjustified. Kyegenda okukola tekiri clear. Naye of course balina ogikoyininga. Balina ogiwa ttamu. Nti egenda kuyambako mu mobilization. Ate mobilization ki? Eyambeko abatuuze basobole okwe-involvinga mu bintu byaki bya government. Abatuuze bano ba MP be bakiikirira. Tena mwe mutulekemu. Lwaki muzikima kiro we ziba ziri clear? Naye lwaki bakyanawunsinze emisana mu parliament ne bagamba buli constituency tugenda giwa miliyoni 5 oba obuwumbi 5 oba biki 5 bwe kibanga kituufu ssente zino zigenda kukola mulimu guno. Kyenkugamba ekyo omugaso gwa zino ssente teguli clear. Naye nga kyetutegeddeko nti zaafulumizibwa. Ate nga kigambibwa nti ziri part of the budget gye baayisa ya trillioni 4. Ziri part. Kankwere math wano. Tulina ba MPs basuka mu 5. Ba MPs. Are you sure? Basuka mu 5. Abo ba MPs. Naye mu diri bweti togenda temera MP ekka. Olina otemera abantu abeetolodde ba MP bano mu parliament omwo. Kozi mulimu abakolamu nabo olina obba silencinga. Kati diri bweti webegenda mu maaso. Totunulira MP ekka. Waliyo bakubu abalala abali mu parliament omwo nga si ba MP. Nenga nabo bakolinga shots. Kati ekitegeeza nabo olina okubatemera. Kati roughly eno figure kiteke nga ku bantu 700. Bikira Mario weggayaza. Nchajja giteke nga ku bantu 700. Ne bali bakubwa ngo bataddeko. Ne bana bageno brokeringa diro egene ogenda sene gye zaavudde. Nabo olina obbatemera. Tuli mu bantu 10 kati. 8. Tokisindika nnyo naawe. Nyino kisosaamu leero. Tokisusa. Kati roughly abantu nga 8. Then mulimu bakadeidei. Bakadeidei abeetolodde bamakinga sure nti ebisawo bikoze eki bituuse bize mu parliament ebintu ntuwe bityo oba mu site diri wegenda okuhappeningira. Nkyakumenyera ensonga bweti ntandise okufuna obujimbi n'obunyenyenkule. Kati kyolina omumanya nti MP waba yafunye obukadde 10 oli kuwa gwe nagambyeko asinga MP tasobola kufuna 10 afunye nga bumeka 2 Yesu kabaka. Diri west wezikola nti MP oba muwa obukadde 10 kubwa tasaafuna 10 ayina ofuna ezisingako. Speaker eka waba kirimu tokyogera
tasafuna kikumi wadde ne MP tokyogera nakyogera ekyo Uganda esinga mulimu omuntu azimbye apartment enajjeera ngegena kuggwa myezi 2 oba 3 ngedduka zolaba zidduka ezo noyitawo ku makya ogenda okudda nga omusingi guwedde nga bali ku fulo yakubiri wiiki egenda okuggwa nga baziyingidde semiti nawe alina okukala nagalero video yakukisusa nyumba kyezo naye nga kyendegezo kirawo wano nti diri bwetyo okuggwa mulimu abantu abagyetoolodde bonna balina okulya bano be twategeddeko bali abali mu periferi bakuubwa bali okusinga bano e Uganda yaffe kati bajja kugamba nti Uganda nsi njavu bajja kugamba tolina ddagala mu ddwaliro tugenda kufunayo looni mu World Bank exactly America etwoleyokko nga tuli bubi Now ask yourself, 100 million shillings times 529 MPs, what that would have done for this country. Please note that as we head into the electoral season, we have not yet catered for things such as voter education and civic education, and that the Electoral Commission says it's underfunded. It tells you a lot about the priorities of our legislators, the priorities of our country. Now, this needs to be noted. This money is apparently of the 4 trillion shillings that was passed or approved as part of the supplementary budget last month. It is already here, already catered for, and they've already received it. Some are raising concerns over, how it was earmarked and how it was given out and what its true intents are. But some don't have a problem with that. Omukyalo n'atugamba nti kino eno kitulaga kiba MPs baffe kyebasinga okwagala oba kyebasinga okukola kyebasinga oteekako amaanyi biki bye baagala mu ggwanga bino ebyengulo tebibakwatako ekibakwatako zeezo ssente omanyi wawo kyali wange yeesimbawo okukolumu nankuba akalulu naye anyumiza ekibeera emabega mu background ba MPs boolaba abasinga okuyingira Parliament abaavu okuyingira Parliament atunda buli kimu akitunda nadda ku zero wavaawo n'agenda mba manerenda neyeewolayo sente wamala okwewola n'afuna omukisa n'awangula akalulu ng'ayingira Parliament 50% ku ba MPs boolabaawo Parliament business yaabwe bagenda okuyingiramu nga buli kimu bakitunze nga baavuwadde bali ku zero so buli akagenda okujja agenda kuba ayina ennyonta buli akagenda omusala mu maaso ajja kwagala okukalya kyovula abantu tufuna embeera bweti naye lwaki Parliament eno tetugisaanyaawo tekisoboka ne tugamba nti kale mu Uganda tugenda kubeera ne ba MPs 8 ababiri ba representing e North ababiri ba representing e South ababiri East ababiri West kale katubafuule 10 ababiri Central kubanga nze ngenda kutuza nsi nawe nkubuuza atulaba MP wo gwe walonda gwe wasimbira line mu Kasana n'oteekako tick kikyakoledde alanze wanyana bwino emyaka 5 gigino giweddeko naye bw'otuula wansi ombuuza kyankoledde nze nkubulidde bw'otuula wansi n'ofumiitiriza n'ogamba ono MP gwe nakubira enduulu n'enzulukira ku kimotoka kye kikyankoledde wallahi tewali kyakkoledde okuggyako okugaggawala okugejja embuto n'okugula wig nze nkugambye abasinga ku bo eno business bagenda okuyingiramu nga bali broke like zero ate kati nze wano wennenyeza bannayuganda abamu nti MP ono okumuwa akalulu agenda kujja kw'ekkiro ya sukaali akuwa essaati ya yero bagaba amasaati ku ground kwegamba agenda kuwa obumpwankimpwanki omuwa akalulu nga tobeesinga ku merit naye ate sandyagadde kunenya munnayuganda wano kubanga bweteeka mu bigere bye omaze wiiki tonywa chai omugaati wakoma gulaba mu mwaka gwa Milton Obote okitegeera wuno omusajja azze agendako akaveera ka sukaali kilo 10 kale kaŋŋambe 5 kubanga 10 twasaa kuyamba bwe batyo akuweyo ekigaati kimu normally omuntu abadde atalina ne bw'omuwa akatono kigenda muwanguyira okukyusa obwongo oba okumugula okitegeera so saagala kwanguwa nnyo okunenya munnayuganda wano kubanga embeera munnayuganda gy'alimu yemutuusizza wano nti buli kimu ky'onaamuwa agenda kukirabanga Katonda sikigaana ekyo omuntu waakuwa weeyanza tuli mu 2025 gemu olina okukyukamu eno politics n'ennonda y'abantu nti lwakuba mpadde kiro ya sukaali ampadde akasaati bya 1900 ke kaseera ffe nga bannayuganda
abantu bakube mu torch ogenda kunkolera ki waleeta sukaali mulye kusigwa mukase akuwadde kilo ya sukaali girye neto muwakalulu akuba kwadde kilo ya sukaali muwakalulu based on what he's going to do kyagenda okukolera abantu bo naawe agenda kunnyamba ki nze ng'omuntu agenda omulonda bino ebyokulonda n'ogamba nti omusajja atutaddemu akasente yatugulidde bibbiya yatusanze tukuba ludo n'atuwa 2,222 n'atwegattako ne tukuba ludo ffenna ebintu ng'ebyo olina okuwuliriza omuntu kikyagenda okukola manifesto emataringa bino ebyokujja ne vibe neweekola obusolosolo abantu ne bakuwa akalulu mbula kuba oli fane birina okukoma mu 1900 otugenda mu 2026 ekirungi bannayuganda abantu bano babalaba MP obeera omulaba nti yazitutte obeera omulaba nti teyasayinize ku foomu eri mu kuyita mu kaseera kano wanaakoma okusaba akalulu n'akuwa kilo ya sukaali girye si gwa mukase wanaakuwa sabbuuni mutwale naye okumuwa akalulu wuliriza emboozi ye akugamba ki agenda kukuyamba ki gwe ng'omuntu ali ku ground bino ebyokugamba nti tulonde omusajja banna yatugulidde bbiya kamuhimiza story wano omanyi wetwali abaana abato waliwo omusajja eyeesimba osijja mumwogera linnya yajja eyo ewaffe emakindi ng'ayitaayitamu kati nga buli family agiwe 10,000 5 buli family gye yayitamu awo ng'agiwe 15,000 kyova olaba nti bajeti zaabwe zibeera nnene kati we yatwala akasente ako alina family mwe yalaga agenda azigabeyo ne bazimugobya ne bamuyira amazzi omukazi yamuyira amazzi namugamba va wano genda nga zomuwe 15,000 naye nga ku family 10 ziyawe 15,000 muntu omu ye yamugoba ate nga akalulu yakawangula ekitegeeza nti eno format yaba MP okujja ne bagaba ssente ekola like bannayuganda osobola obbagula oba wa ssente bakuwa akalulu naye kirina okukyuka ekintu ekyo toyinza kugamba nti ompadde 15,000 nkutwale mu Parliament wakuba ompadde 15,000 omaleyo emyaka 5 weegaggawaze talowooza nti zivaawa ngenda okuwa 15,000 ezo nga ntunze buli kimu kyennyina nga ndi mabanja wagenda mu Parliament wamu obukadde 10 tagenda bugaana yembeera bweti gye tuyina nti olina ba MP abalina ennyonta naye ate olaba bannayuganda tetulina option nti bwompa abantu babiri abeesimbyewo ne baba 10 nondeko omu ogenda osanga bonna 10 tewali ategeerekeka n'ogamba okay kamale galonda ono kubanga the end of the day bonna bwe batuuka eyo okugjako lop naye abasigadde bagenda kufunayo kye balya buli omu agenda kufuna waaliiro ogenda sanga nga buli omu alina kyakukusa so ogenda osanga munayo towakana mulimba MP abali ku alaali nkubuulira mulimba MP nga bali ku alaali nkubuulira mwe baline batono ku 10 ogenda sanku nga 3 abasinga ku bo nga we nagambye 50% abali mu Parliament yaffe eno bagenda ojingira nga baavu okuzza akasente ke yateekamu ng'ali mu mwaka gwe nga gwakutaano mwaka gwakutaano kwegamba buli akajja ayagala kalya aba alina ennyonta abeera muyala naye nga bino ffe nga bannayuganda tuyinza obyewala olowooza otya omuntu akalulu kamuwadde otya naye ate bwe tuba realistic ne bw'olonda kanku example ya council Nalukoola omusajja alina ebigambo bye bulungi alina strategy z'alina n'otuuka mu Parliament ng'oli surrounded by decision makers abatagenda kukkiriza kyonna ky'obagamba ne bw'onaabagamba ngenda kuwa example eya lop bwe yabagana okutwala I think sitting eggulu naye no matter what you do ne bw'okola otya decision bwebanga eri made nti sitting egenda kubeera eggulu ne bweweesulika ne bw'otambula ng'oli bukunya that decision has been made kati ffe nga bannayuganda tuyinza okwanga tetukyalina buyinza busalawo meaning ne ba MP baffe ne bwetuba nga tulina MP nga ye agenda tukolera nga yeewaddeyo atuuka eri n'abeera overpowered mukanya kulaba muntu leero ayogedde kino enkya ayogedde kiri eno video ngenda kwesiba nnyo ku lop kubanga ye muntu gwendabye ata leero n'aleeta kino enkya n'aleeta kino naye ngolaba nti buli kyaleeta paati ye aba agizannye still naye ate kiba tekigenda kunyamba the end of the day paati ye abeera agizannye kyongamba ekyo nti okukyusa mindset kitandika bwe kityo singa lop nga otuwadde example naye akita n'agamba bino mbikooye ng'owe 5 message yange teri kuyitawo kyandifuusa ate waasi buno bustepu obutono bwolaba obwo ng'oli avayo n'akushoninga action zaabwe zina impact ne tebaswala ziba controllinga emabega kaawo bali bakikolera ku account
leero bakikola beekwese bu action buno obutono bwina impact. Oyinza okukalaba nga akatakoze ne pressure gye baba bataddeko enengeri gye bakyusaamu ebateekako ku kisenge bafunamukko ku nsonyi katonotono, bafuna tactics ez'okutubba endala. Kale oyinza okugaba bafuna tactics endala naye era oba olina kyobakubyemu. So gyakoma okubateekako pressure ne ba MPs abalala ne bavaawo ne bagamba kino si kituufu. Oba olina influence gy'otaddewo temusobola kuvayo ne mugamba nti nedda katukireke. Kiba kigenda kufuuka rampant, kiba kigenda kufuuka worse. Naye kati kambuuze waliyo n'aba MP ba opposition abakuukuse ne bano bagenda ne bakima ssente. Kye nagambe kiri nti agenda okujja mu parliament ye tumunyumiza opposition aba musajja mwavu nga buli ssente yakitadde mu kalulu alina okuzissa. Bino ebintu tubirimu ffekka. Aba alina okuzirukuupinga kati agenda kukola buli ekijja. His Excellency yagambako emabegaawo nti mu opposition mwennyini mulimu opposition ekola ne side eri. Okitegeera? Si buli gwolaba nti wa opposition. Omutima gunnuma. Mulimu omuntu nga wa opposition lwakuba yalagala kalulu ng'akimanyi bajja kumulonda. Naye ng'omutima si mutima omululu ng'omululu gwa side eri. Okitegeera? Omululu gwalina gwa side eri. Talina magezi.